এখনো কি এগুলো আপনাদের খাবার? হ্যাঁ চলে, এখনো অভ্যস্ত। Sabor tribe is one of the oldest and primitive tribe of India. These tribal people are majority residents of Bihar, Jharkhand, Orissa and West Bengal. Majority of the Sabor tribe in West Bengal are resides Purulia district. We as a team visited to know these tribe people and wanted to experience their daily living at some villages of Purulia district. Mr. Mahananda Mahato, a local person from Purulia district, became our guide to locate some of these villages and to connect with the heads of the tribal society. Most of these tribal people in those villages are living in self-made huts, are mostly made up of wood stem, bamboo, leaf of the dates and palms. No basic amenities like electricity and drinkable water. The biggest problem of this tribe is unemployment, and there is no source of income practically, and earnings are very limited, which leads to inclusion of snake field rats, frogs, birds, monitor lizards into their regular feed. Children have no instruments to play with, and most of them devoid of proper clothing. Mr. Mahananda Mahato, being as an upper class representative as per local social structure, became our interpreter to communicate with those tribal people. এটা কামড়েছে যে সাপটাকে মারতে সেই সাপটা আঙুলটার এই কাটারটাও কি ওই ওই সাপের ধামনা সাপ যে সাপটা শিকার করে খায় রড দিয়ে ছাড়ালো টানে ছাড়াতে পারে রড দিয়ে ছাড়াতে। তো এখনো কি এগুলো আপনাদের খাবার? হ্যাঁ চলে, এখনো অভ্যস্ত। কারণ এটা জানাটা জরুরি, কারণ আমি যদি সঠিক জিনিসটা না জানি আমি নিজেও বুঝতে পারবো না আমার এখানে কি করণীয়। হ্যাঁ, সেই জন্য লুকোবার কিছু নেই। আমাদের সামনাসামনি এনারা সব এসে গেছে। আমরা যেখানে বাস করি, এরা তো ফারাকে বাস করে, জঙ্গল বাস করে, যখন এনারা যখন আমাদের লোকালয়ে যায় তখন ওই জড়িয়া বা মাঠে যে আমরা চাষ করি মাঠে যাবে, এইদিকে যদি কোনো বাচ্চা বা মেয়ে যদি জল তেষ্টা লাগে, যে কাউকে খুঁজে এক গ্লাস জল খাও, বাচ্চাটি জল তেষ্টা লাগছে, ওই খোঁজার সাহসটিও নেই যে আমি বললে কি বলবে, কিছু বলবে না, ধমক দেবে, এই একটা ভয়, একটা ভীতি। মানে একই জেলার বাসিন্দা হয়েও এই তফাৎটা রয়ে গেছে। এই তফাৎটা রয়ে গেছে, কারণ আমাদের শিক্ষিত মানুষের সাথে এই মানে জনজাতিটা এখন পুরোপুরি মানে মেলামেশাটাই করে উঠতে পারেনি। আমি অন্য কিছু লেখাপড়া নেই, কিন্তু উকিলের সঙ্গে এরকম দেখভাল, বসা, গল্প করা, এটা আমার অনেক ছোট থেকে, মানে ওই জামাইদের আমাকে জেলে নিয়ে গেল, তো জামাইদেরকে ছাড়ানো, ওকে 45 মধ্যে ছাড়াইছে। আচ্ছা, তখন এতটুকু আমার বয়স, মানে কতটুকু, তাও ওই 15 বছর 15-16 বছরের মধ্যে। কেন জেলে গিয়েছিল কেন ওরা? ওই একটা মার্ডার কাছে ওকে ফাঁসাইছে। আগে বললে কোনো কিছু যদি ঘটে তাহলে এই দোষটা এদের ঘাড়ে। হ্যাঁ, তখন ওই কেসটায় ফাঁসায়, তখন ওই আমার জামাইদেরকে ইয়ে করেছিলাম, ওই যাই ওইখানে উকিলের সঙ্গে দেখা করলাম, তখন বলছে বুঝে টাকা লাগবে, ইয়ে করবে, তখন ওকেও উকিলকে 500 টাকা 600 টাকা নিয়ে যেতাম, বলতে এটাই ভাড়া আছে আমার, এই আমাদের মুরগি ছাড়া ছিল, বিকিয়ে নিয়ে এই পয়সাটা নিয়ে এসেছি, এই করে উকিলকেও বুঝায় মানে ভর্তুকে দিয়ে 45 মধ্যে আমার জামাইদেরকে ছাড়ি দিয়েছে। তারপর ওই কেসের যায় ডেট দেওয়া থাকে, মানে হাজিরি দিতে যায়, হয়তো 100-150 টাকা দেয়, আবার আছে, এখনো কেস চলছে, এখনো 100 টাকা এখন হয়ে গেছে, অনেকদিন হয়ে গেছে, ওইটা 2000 কত ঘটলো। এই ধানের ব্যাপারটা বলছিলেন, আরেকবার বলুন। এলে ধান বিক্রি করা যায়, তারপর গিলা সিজন করে
খাওয়ানো যায় এগুলো চাল এগুলো সব ইঁদুরের গর্ত থেকে বের করা। খাওয়ানো যাবে, চালও হবে, খাওয়ানো ওরা যাবে, বছর দিনের বিক্রি খাবার করে রাখি বিক্রি সেটা হবে। আমরা জানি। এই যে প্রথমে যে মাঠে চাষ হচ্ছে, ধান চাষ আমরা করছি যারা চাষিরা, সে ধান চাষ হয়ে গেছে। এবার ধান অলরেডি চাষা নিয়ে চলে গেছে বাড়িতে। এবার ইনারা গিয়ে দেখলো যে জমির যে আল থাকে, সেই আলে ইঁদুরের গর্ত দেখতে পাওয়া যায়। সেই গর্তের মধ্যে বোঝানো যায় যে কোন গর্তে এই ধানটি আছে। যে গর্তে ধান থাকবে সেখানে ইঁদুর যাতায়াত করে একটি রাস্তার মতো তৈরি হয়ে যাবে। তাতে বোঝা যাবে যে ওই গাঢ়াতে নিশ্চয়ই কিছু না কিছু ধান সে ভরে রেখেছে। সে তখন কি করা হয়, ওই গর্তটাকে এড়িয়ে যায়, যে পারে নাই সে গর্তের মধ্যে থাকে, সে মারা পড়ে, আদিক্য মারে এবং ধানও নিয়ে আসে। ধান থেকে এই যে চাল হয় ঠিকই, কিন্তু খাবার উপযোগী হয়নি, কারণ এই ধান থেকে কিছু কিছু থাকবেই, হ্যাঁ, কাকর পাথর সেটা থাকবে। হয়, খাবো বললে কিছু হয়নি, খাবো বললে ওটা কারণ আমাদের মাটিতে এই যে এটা কাকর বালি সব হজম করে, কাকরও যাবে, বালিও যাবে পেটের মধ্যে, তাতে সব হজম হয়ে যাবে। This is the process by which they clean paddy taken out from the field rat's hole. It's a very time-taking process and laborious too, which involves a lot of time and energy. তো অনেক সময় সাপেক্ষ। সময় সাপেক্ষ লাগবে, লাগবে কিন্তু। সময় তো লাগবে, আমাদের এইটাই মানে ওই যে সময় লাগলো করতে হবে না করলে হবে। সময় না করলে খাবে কি? From the villages pass their time with playing cards and often bet with penny. Men, women, children across all ages are used to local intoxicants like mohua, a country liquor. Some local leaf from a particular plant called dokta pata. A shocking scene when mother is taking nap after she became drunk and her child is crying for breast milk. Many families use these intoxicants just to suppress their hunger, as they are not able to spend a 3 course of meal in a day. Many families managed to stay under a torn heart, and some of them got new homes under central government projects. Most of the government granted homes are old and some parts of them are destroyed, having cracks and broken because of the usage of low quality materials to build those. Some families get new homes as well. We have got a child taking dokta pata, a local intoxicant derived from a plant leaf. এমনি করে দিই। কতক্ষণ থাকবি? উঠে দাঁড়া দেখি তুই। তোর ভয় করে না এসব যে খাচ্ছিস? পেছন ঘর দেখি, তোর পেছনের কুচটা, তোর পিঠে, এটা ছোট থেকেই। আর আর খাবি এগুলো? ফেল মুখ থেকে, বাজে জিনিস এগুলো, বুঝলি? এগুলো খেলে কি হয় জানিস? আর এগুলো কিসের কল? হ্যাঁ, এই তারের, না কিসের কল এগুলো? ইঁদুরের? হ্যাঁ ইন্দুরের, কল্লা তো ইন্দুরের, কিন্তু এই বাইয়া These instruments are used as a trap to catch the rats. It's a creation of this Sabor tribal community. Kids and youngsters usually catch the rats with their bare hands and also collect the paddy from rat's hole. Rats are easy source of their food. They often eat rats just after the roast. As like rats, non-poisonous snakes are in the top of the list of their food. They also eat frogs. Usually small frogs are available locally, but to beat the hunger with these frogs are very difficult, and it is often found that girls and ladies catch those little frogs from the ponds
and available water sources. If they can afford for oil and spices, they can cook rat meat. Some other animals are also incorporated to their food chain. They compel to eat lizards during rainy seasons, as rats are not available during this season. We have caught a Sabor boy smoking bidi, a low price smoking element. Majority of the kids are habituated with cheap intoxicants. They were completely detached from the outside world. They are helpless. Nobody takes care of them. That's why they need government and non-government support immediately as much as possible. Sabor tribal people didn't believe outsiders. Then we have decided to spend a few days with them and to gain their faith as well as make friendship with them, these villagers. We tried to understand their necessities. কি রাজ্য? in audio. We have started to stay at a Sabor village. Out of those villages, we have made an intense survey. We have distributed food packets, daily essential items, blankets, old winter wear, in audio. toys for children, and utensils for villagers. We have cooked meals for those Sabor villagers and for those little ones. We feed them with our hands. We stays and experience nights too, in audio. though there was no electricity. We have stays there a long time and become an integral part of their society. We have learned that the source of their income from making broom, sometimes work as an agriculture labor, seasonal migratory worker at brickyard at Bardhaman district. in audio. in audio. As time flies, kids of the Sabor society become friendly with us. They started to play with us, they smiling with us, even they respond to our questions. in audio. We provided them food, clothing, and give a commitment to stay beside them for a long time. হঠাৎই লুকিয়ে লুকিয়ে কি দেখছি? হ্যাঁ, এই চলছে। আচ্ছা জিনিস পেয়ে খুশি হ্যাঁ Smiling face of those kids are the real inspiration and motivation for us. We have taken a great decision, and that was some of our members will stay at a Sabor village permanently. Likewise, we started to stay at a Sabor village named Bonkanali. Without any further delay, we started our residential school for those Sabor children
at the village and now it is running at its best. Regarding this, we will present to you with further details, information in our next video series.